A nice painting? No, a region of the universe unveiled by the Herschel Space Observatory. A star-forming region RCW 120 that would have been impossible to see before 2009. But now, with Herschel brought into space by Ariane, we can see what no telescope has ever seen before. A year after its launch, it's time to look at the first results of the far infrared astronomy of the largest astronomical telescope ever launched. On the 14th of May, it is 1 year since we launched Herschel. Now, in this year, we have made the observatory operational, and we have started to do the science that we will continue doing for as long as the observatory will work. After years of research, building and preparation, Herschel is now operating in space. But there is a difference between preparing and testing it on Earth and operating it in space. With all its 3 instruments, HiFi, PAX and Spire, now working at full speed, Herschel is making observations for 21 hours every day, before sending them back to Earth in the 3 remaining hours. Data is flowing in that reveals the earliest stages of star formation, giving us a picture of the abundance of water in the Milky Way and showing us the galaxies in our universe that give birth to new stars. We have done observations with some instruments since end of last year, and some of the observing modes we have only done the first measurements like last week. And so we now have good data in all kinds of ways. So in certain respects, people are already counting how many new stars which we have never seen before and this type of thing. Whereas in other areas, we're just starting now. This is still very early days for Herschel. One of the people interpreting the observations of Herschel is Annie Zavagno of the Laboratory of Astrophysics of Marseille. She's researching the process of star formation. For this, Herschel's data proves to be a valuable asset because they can look at new infrared wavelengths, therefore seeing new light emitted by star-forming regions. This is what Herschel gave us, this new view of star formation in the surrounding of this ionized region. And we are seeing a lot of red objects that are new stars in the way of forming. So they are really new, and they were not known before. They were never observed. And we received the first images at the beginning of October, and it was really fantastic. Yeah! We are really happy to have new things and to understand, trying to understand, because we are making a new step towards our understanding of massive star formation. So the idea is that Herschel can reveal this population of highly embedded stars that are formed in gas and dust cocoon, but that are not visible at optical wavelength, for example. So we need Herschel to detect all this population of very young stars. Like Dr. Zavagno, numerous scientists all over the world are interpreting the data gathered by Herschel. And like the scientist William Herschel, who discovered the existence of the invisible infrared light back in 1800, the Herschel Space Observatory will now show the world things never seen before, to expand our knowledge of the formation and evolution of galaxies and stars. What you can see here is Herschel with the instruments inside the cryostat and with the telescope on the outside. Now, on the ground, the cryostat needs to be closed because it's a vacuum system. And so when you build the satellite, you cannot directly align the telescope with what you have inside the cryostat. You need to do all by measurements and calculations. So 1 month, exactly 1 month after the launch, we have opened the cover of the cryostat, and for the first time the instruments could see the sky, and we could verify that the optics was working properly. We saw right away that we could take, if you like, sharp pictures of the sky, and this was a tremendous feeling that we got it right.
Ce que nous avons voulu faire avec le satellite Herschel, c'est d'essayer de comprendre comment les étoiles massives se forment dans notre galaxie. Donc l'idée, c'était d'aller regarder ces étoiles au tout début de leur formation. Grâce à la mission Herschel et aux images qui ont pu être faites, on voit, donc c'est ce que l'on voit ici, ces points très brillants, il y a aussi des points ici, tout ça, ce sont de jeunes étoiles en formation. Et ce qui a été très intéressant autour de cette région, c'est on a réussi en fait à voir une étoile massive, donc plus que 8 fois la masse du Soleil, de notre Soleil, qui est en train de se former au tout début de sa formation. Alors en fait, cette étoile, elle est située ici, en bordure de la région ionisée. Et quand on la regarde, donc ici c'est une image Herschel avec l'instrument MPEG2ps, donc on voit qu'elle est ici très brillante et grâce à Herschel et à des modèles théoriques de formation d'étoiles massives, maintenant que l'on connaît la façon dont cette étoile rayonne dans les longueurs d'onde d'Herschel, on est capable en fait de savoir quelle est sa masse et on sait que c'est une étoile très massive qui est très jeune au tout début de sa formation. La première fois que nous avons vu ce résultat, nous étions très heureux. Nous sommes toujours très heureux parce qu'il y a toujours cette notion de découverte, d'aller vers quelque chose qui n'était pas connu avant. Donc il y a vraiment cet émerveillement à chaque fois, on l'a toujours. Enfin moi je l'ai toujours eu et je pense que je continuerai à l'avoir. Et ensuite de se dire, en fait, ce qu'Herschel va vraiment nous apporter, c'est la possibilité dans notre galaxie de répertorier ce type d'objet. On va savoir enfin où il se trouve, on va connaître exactement les emplacements. Et ce que l'on va faire ensuite, pour essayer de vraiment bien comprendre les mécanismes de formation, c'est d'aller voir en détail dans ces zones. Parce qu'avant, on ne savait pas où ces objets se trouvaient. Maintenant, on sait où ils sont, on les voit. Et donc, on va pouvoir aller les observer plus en profondeur, avec plus de détails, une plus grande résolution, une plus grande sensibilité, et essayer vraiment de savoir ce qui se passe au cœur de ces objets.